zunguka. Sidhani kama wanafahamu umuhimu wako. Kaa mbali haswa na Dingo. Unisikia? Sitaki issue ya Jackie tena. Kama una issue na yeye, go handle it on your own. Na hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2023, ambapo mtazamaji, kama ibada tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga anashinikizwa kusitisha maandamano ya siku ya Jumatano. Ni mojawapo ya taarifa ambayo tumekuandalia mtazamaji, na unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke, kwenye YouTube, Facebook na vile Twitter @KBC Channel 1. Bila shaka mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. We will not allow people to hide under the guise of political rights and the freedoms of our constitution to cause mayhem and bloodshed in our country. Waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki atahadharisha mrengo wa Azimio kuhusu maandamano ya Jumatano. Aliyekuwa kiongozi wa Mungiki Maina Njenga ashtakiwa kwa madai ya kupanga mikutano haramu na kumiliki silaha kiharamu. Na timu ya taifa ya raga wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 kuchuana na Hong Kong China kesho kwenye mechi ya mwisho ya kundi ba ya mashindano ya dunia. Mtazamaji, ni fahari yangu kujiunga nawe tena kwenye Darubini hii leo. Hujambo na karibu. Mimi ni Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina. Robi, mwenzetu wa ishara ni Lensa Odingo. Taarifa kuu ni kwamba waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki kwa mara nyingine ameuonya upinzani dhidi ya maandamano yanayopangwa Jumatano kulalamikia gharama ya juu ya maisha. Kindiki alisema vitendo vilivyo kinyume cha sheria kwa kisingizio cha maandamano havitakubaliwa. Alikuwa akizungumza huko Kiserian, Baringo Kusini, wakati wa ziara ya kutathmini operesheni ya kiusalama dhidi ya wezi wa mifugo waliovamia eneo la North Rift. Waziri wa usalama Kithure Kindiki alifanya ziara katika eneo la Kiserian, Baringo Kusini, kutathmini juhudi za kuwafurusha wezi wa mifugo kwenye eneo hilo la North Rift, shughuli iliyoanza zaidi ya miezi 4 iliyopita. Ni hapa ambapo Kindiki aliuonya upinzani kuhusu maandamano yanayopangwa Jumatano wiki hii, akiahidi hatua za dharura zitachukuliwa dhidi ya wale wanaotumia fursa hiyo kutekeleza uhalifu. Vile tunawakalia ngumu hawa majambazi wa wizi wa ng'ombe na magaidi wale wa Al-Shabaab, hata wale magaidi wanaojificha kwa siasa kujaribu kuhujumu usalama wa nchi, tutawakalia ngumu. Kuhusu usalama katika eneo hilo la North Rift, Kindiki alisema maeneo yote yaliyochapishwa katika gazeti rasmi la serikali kwamba ni hatari mnamo tarehe 12 mwezi Machi mwaka 2023 yanasalia hivyo hivyo. No member of the public is allowed to access those areas. They are security areas
any person found there will be treated as a suspect of banditry and will be dealt with accordingly. Kindiki alisisitiza kwamba serikali imewajibika kuimarisha muundo msingi wa Baringo na mipango ya unyunyiziaji mashamba maji ili kuibuka na suluhu la kudumu katika eneo hilo. It is the first season in the last 2 years that these people have been able to farm and live in peace, and we've never had any incidents from the time we deployed here in March. Shughuli hiyo ya ushirikiano baina ya huduma ya polisi kwa taifa pamoja na vikosi vya ulinzi nchini almaarufu Maliza Uhalifu Operation ilizinduliwa tarehe 12 mwezi Machi mwaka huu kuwafurusha wezi wa mifugo kutoka milima ya Korkoron na Arabal pamoja na bonde la Tandare na maeneo mengine yaliyotengwa katika eneo kubwa la North Rift. Michael Mwandiga, Darubini. Kwingineko mtazamaji, ni kwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amesema kwa sasa hashiriki shughuli zozote za kisiasa na hapaswi kuhusishwa na maandamano ya upinzani. Kenyatta amesema hata ingawa yeye ni mwandani wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, hajafadhili maandamano yoyote. Aliwadiriki wale walio na ushahidi kuhusu madai hayo kutoa ushahidi huo hadharani. Akiongea na wanahabari nyumbani kwake jijini Nairobi, Kenyatta alisema anafurahia maisha yake baada ya kustaafu na kwamba familia yake haipaswi kuhusishwa na madai yasiyo na msingi. They know where I am 24/7. Right? Why all this? Akilalamikia uvamizi wa maafisa wa polisi nyumbani kwa wanawe, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alihoji ni kwa nini maafisa hao waliotumia magari yaliyokuwa na nambari za usajili za kigeni walidai kutwaa silaha zinazomilikiwa kwa njia halali bila kuzingatia utaratibu ulioko. Kenyatta aliyetaja uvamizi huo kuwa njama fiche alisema maafisa hao walinuia kuwasilisha ushahidi wa uongo dhidi ya mwanae. Alisema wanawe wawili wana leseni za kumiliki bunduki 6 kujikinga, kwani maafisa wao wa ulinzi waliondolewa punde tu alipoondoka afisini licha ya rai zake za kupewa muda wa mwaka mmoja. Kenyatta alidai uvamizi huo ulimlenga yeye. Alisema yuko radhi kushauriana na Rais William Ruto kuhusu masuala yenye umuhimu wa kitaifa. Kenyatta halikadhalika alisema tayari ameshauriana na Raila Odinga kuhusiana na maandamano hayo, lakini kiongozi huyo wa upinzani anasisitiza kwamba anapigania kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Kuhusu chama cha Jubilee, Kenyatta alisema hatakabidhi chama hicho kwa watu aliowataja kuwa walaghai, lakini yuko radhi kuwapokeza uongozi viongozi upya ikiwa utaratibu ufaao utazingatiwa. Kwingineko, aliyekuwa kiongozi wa kundi la Mungiki Maina Njenga alifikishwa kwenye mahakama ya Makadara leo ambako alishtakiwa kwa makosa 5 ya kumiliki silaha na kupanga mikutano haramu. Hali ya sintofahamu imekuwa ikigubika mahali alikokuwa Njenga tangu alipokamatwa siku 5 zilizopita katika eneo la Olosuruti, kaunti ya Kajiado, pamoja na watu wengine 2. And maybe for good order, we could start with the prosecution. This issues we think are compelling, we submit are compelling to persuade this court to deny the first accused person bail. We are also submitting, Your Honor, that there is a real likelihood that the first accused person is likely to commit additional or further crimes going by his character and antecedents, having recently been charged as recent as early as last month on 20th of June. Your Honor, I take you to Article 21(1). Article 21(1) is very clear. It states that every state officer, including judicial officers, including individuals, he must observe, promote, protect, fulfill the values and the principles in the Constitution. That being an influential person in the Republic of Kenya and a known leader of the outlawed Mungiki sect. Now, this is speculation because it has not been proven.
for any court to do. And it is unheard of that in any jurisdiction in the world that anyone has ever been denied bail because they are influential or your notability. It is therefore clear that the mere fact that there is no substantive order of such an office does not mean that such an office shall cease to function until a substantive order is appointed. After all, there is delegation of function in the said office, and it is therefore not true that the charges before the court were not properly approved. And having said that, I now direct that the charges be read out to the accused in the language which they understand. Naam, kando na taarifa hiyo ya mahakamani ni kuwa baadhi ya wahubiri wanaopeperusha mafundisho yao kupitia runinga wametetea hatua ya kupeperusha matangazo ya moja kwa moja miujiza inaposhuhudiwa kwenye ibada zao. Wakitoa mapendekezo yao kwa kamati ya Seneti inayochunguza maafa ya Shakahola, wahubiri hao walisema miujiza hiyo hutokea kwa kighafla na kwa hiari na wala hawezi kuzuia. Maseneta walikuwa wamedai kwamba baadhi ya wahubiri wanapotosha watazamaji kuhusu miujiza ili kuwalaghai waumini wao. Giverson Maina na taarifa kamili. You just make the presentation. Askofu Margaret Wanjiro wa kanisa la Jesus is Alive Ministries na wakilishi wa nabii wa kujitawaza Daktari David Owuor wa kanisa la Ministry of Repentance and Holiness leo walikubali wito wa kufika mbele ya kamati ya bunge la Seneti inayochunguza maafa ya Shakahola. So anybody who preaches and puts a M-Pesa number, we need to question. Those are the early signs to show that they are exploiting people. Punde si punde, mjadala ukaibuka kuhusu iwapo upeperushaji wa miujiza kwenye televisheni unazingatia maadili. Would you be okay with the recommendation that this committee carries that miracles, live transmission of miracles be banned like they do in Nigeria? Live coverage, first of all, exposes the lies and should be encouraged. The live broadcast of the miracles should be encouraged. Yes. Because everyone watching can tell that this is not edited. Yes. This is not photoshopped. This is true. As the bishop also said, when it comes to miracles, you cannot be in control. And that is why when it happens, even Senator Veronica has mentioned that it just pops up. Maseneta wakidai kwamba miujiza bandia iliyopeperushwa moja kwa moja kwenye runinga na mwinjilisti Paul Mackenzie huenda iliwavutia mamia ya waumini walioishia makaburini. The men of the cloth have been captured live, rehearsing under the watch of the boys in blue before the main service. And after the main service, it's clear what happened. Well, if a miracle has happened, we involved the doctors from Kenya who are registered by the Kenya Medical Practitioners Board to confirm whether truly a miracle happened. Wote wawili, Askofu Wanjiro na wakilishi wa nabii Owuor, wakapinga mapendekezo ya kutoa mafunzo ya kidini kwa viongozi wa kidini pamoja na kuwepo kwa sheria ya kudhibiti makanisa. It would be tricky and not in line with the Bible for the state quite to supervise church or provide laws that guide manner, how and who to lead in religious practice. One of our pastors, who has a very large church, did not even go to school. So now where do we start? Do we start by taking them to primary, then secondary, then certificate or diploma? No, they are called, they are doing a very good job in their mother tongue. Hata hivyo walibaini kuwa Mackenzie anafaa kuchukuliwa kama mhalifu. Zaidi ya vifo 425 vimeripotiwa katika eneo la Shakahola, huku idadi ya watu wasiojulikana waliko ikiwa ni watu 613. Giverson Maina, Darubini. Mwenzangu Sarafina, hapo naona wahubiri wanasema miujiza huwa ni ya kighafla. Ni ya kighafla na kwa hiari, hawapangi. Haipangu hiyo. Wengi hudai kwamba mara nyingine hayo mambo yanafanyika kwa sababu ya kamera. Lakini wao wamekataa. Wanasema ni ya kighafla. Mtazamaji, ni taarifa ambayo inatufikisha takriban dakika 10 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Bila shaka na kuna watazamaji wetu hapa, Helping Star, Mick Will Osmo kutoka Homa Bay, Silas Okech,
Patrick Kaimenyi, wote wanasema wanaendelea kufuatilia taarifa zetu. Mtazamaji, usiende mbali kwani tunarejea na habari chungu nzima, kwa hivyo kaa ange. Meet the Commissioner. How nice to see you. Commissioner Jose Colon. Robito. I am the priest in this town. Malena! Malena! Is it true you're married, Alonso Cáceres? Daddy, she took those pills. Amparo looks like she's dead. Amparo. Amparo. Amparo! Las bandidas. Okay, moshi nikuwe na mesa ikitoka na... Hiyo sio shinda yangu. Mapema! Imeenda! Tuwele alisema, mugangae ni ndwele wacha ibite. Tangu gulie hii, kwako maana ndengi. Kwani ni mimi pekee ndio unaona? Ni sawa. Kuchinyonga. Wapi? Naenda kuchinyonga mguu. Kamta kabichi, kamta karoti, kamta kabichi, kamta karoti, kamta kabichi. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1, @BNK Chumba na vile vile @Sarafin_Robi. Mtazamaji, ni habari njema kwa wazee, kwani sasa Wizara ya Leba imetoa shilingi bilioni 8 kwa zaidi ya wazee milioni 1 kote nchini, ama chini ya mpango wa Inua Jamii. Katibu katika Wizara ya Huduma za Jamii Joseph Motari amewahakikishia wazee hao kuwa pesa hizo hazitacheleweshwa tena katika siku zijazo, kwani serikali imejitolea kuhakikisha wazee wanaishi maisha yaliyo bora. Ni nyuso zenye tabasamu za wazee katika kaunti ya Kiambu. Kila mmoja alipokea shilingi 8,000 kama marupurupu ya miezi ya Machi, Aprili, Mei na Juni chini ya mpango wa kuwakimu wazee wa Inua Jamii. Wazee 42,000 kutoka kaunti ya Kiambu walipokea jumla ya shilingi milioni 337. Wakongwe hao ni miongoni mwa wazee milioni 1.04 humu nchini ambao watapokea malipo hayo. Na sasa zimekamilika, zimelipwa zote. Tulikuwa tumeagizwa tutalipwa 16,000. Na tukalipwa 8 mwezi jana. Sasa tumelipwa zile zingine. Kwa hivyo hakuna deni imebaki. Tunashukuru sana serikali hii ya Ruto na Gachagua kwa vile wanatutendea sisi wazee. Tulikuwa tumechelewa zaidi ya miezi 8, kwa hivyo tulikuwa na njaa sana. Tukaribu mwaka jana, mwezi jana, tukaribu 8,000. Sasa amemalizia. Mungu amusaidie. Serikali iko katika harakati ya kushauriana na kampuni ya Safaricom kutafuta njia mbadala za kuwalipa wazee hao pesa hizo kupitia njia ya M-Pesa. We want to pay them via M-Pesa. We are in talking terms with the M-Pesa CEO, and we are still organizing the system to make sure that we be paying this money through M-Pesa. Of course, from the banks, this money will be done as our last mile to the beneficiaries or at their comfort of where they will be. Serikali ipo katika mpango wa kuwasajili wazee 500,000 katika mpango wa kuwakimu wazee. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara.
Naibu Rais Rigathi Gachagua ametoa wito wa kubadilishwa kwa mifumo ya uzalishaji chakula katika sekta ya kilimo, akisema inufaishi nchi za Kiafrika ilhali zinahitaji ufadhili bora. Akihutubia kikao cha maafisa wa ngazi za juu kuhusu marekebisho ya ufadhili wa mifumo ya uzalishaji chakula wakati wa kongamano linaloendelea la Umoja wa Mataifa kuhusu mifumo ya chakula jijini Roma, Italia, Naibu Rais alisema kuwa bara hili linaendelea kukabiliwa na changamoto zinazotatiza uzalishaji wa kilimo, akitoa wito wa mifumo bora ya ufadhili wa sekta hiyo. Taarifa kamili ni kwenye safu yetu ya biashara. Naibu Rais Rigathi Gachagua anawataka washirika wa kimaendeleo kubadili muundo wa mifumo iliyoko ya ufadhili wa kilimo. We have just come out of the worst drought in 40 years after 5 subsequent failed seasons. And therefore we are calling upon the world, we are calling upon our partners all over the world to look at the issues of the African continent from a different perspective. Alisema kuwa mifumo iliyoko sasa imetatiza uzalishaji na hivyo kulifanya bara hili kuathirika kutokana na nakisi ya chakula, hasa kutokana na ukame wa mara kwa mara kufuatia mabadiliko ya hali ya anga. Present financial architecture has been very disadvantageous to the African continent that faces huge challenges. Like my brother here, my neighbor from Somalia has explained. The African continent needs to be looked at differently because of the various challenges. Akihutubia kikao cha maafisa wa ngazi za juu kuhusu marekebisho ya ufadhili wa mifumo ya uzalishaji chakula wakati wa kongamano linaloendelea la Umoja wa Mataifa kuhusu mifumo ya chakula jijini Roma, Italia, Naibu Rais alisema kuwa Kenya inatekeleza mikakati ya kuleta mabadiliko katika sekta mbalimbali ndogo, hasa zile zinazowahusu watu katika viwango vya mashinani vya muundo wa kiuchumi ili kuimarisha uzalishaji. Internal interventions in terms of financial inclusivity to make sure that the people at the bottom of the pyramid are part and parcel of food production so that we can attain food security and our children can be able to go to school. We have a very serious engagement with our international friends and partners because we have a budget deficit and we cannot, as a country, be in a position to single-handedly finance our requirements. Naibu Rais alikaribishwa na Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni kwa dhifa ya chakula cha mchana iliyohudhuriwa na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, Rais Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia, miongoni mwa viongozi wengine wa eneo la upembe wa Afrika. Naam, tukirejea humo nchini ni kwa serikali itazingatia kujenga nyenzo za vijana kupitia vyuo vya mafunzo ya kiufundi ili kukidhi mahitaji ya ujuzi wa kiufundi katika soko la ajira na kukabiliana na tatizo la uhaba wa nafasi za kazi. Katibu katika Wizara ya Kiufundi Esther Moria amesema serikali inafanyia marekebisho mtaala wa masomo na kutoa mafunzo upya kwa wakufunzi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Kiwango cha ukosefu wa ajira humu nchini ni zaidi ya 40%, swala ambalo serikali inajitahidi kushughulikia kupitia ujuzi wa kiteknolojia. Akiongea kwenye uzinduzi wa shindano kuhusu maarifa ya kiteknolojia katika Chuo Kikuu cha Teknolojia cha Kenya, katibu katika Wizara ya Elimu ya Kiufundi amesema serikali itaboresha taasisi zote za kiufundi humu nchini. As we all know, competitions encourage people to think more than they would think on their own. So when we have such an international forum, our youth are going to take advantage of it to learn as much technology as possible, as much skills as they can, and this is what we need as a country because we want to train our youth. Wakati huo huo, benki ya Equity itawekeza 2% ya mapato yake kufadhili miradi ya jamii. Akiongea alipozindua ripoti ya uwekezaji ya benki hiyo ya mwaka 2022, afisa mkuu mtendaji wa benki ya Equity James Mwangi amesema benki hiyo kupitia mpango wake wa uongozi bora, kuwajibikia jamii na kutunza mazingira itachangia katika miradi ya kuimarisha uzalishaji chakula, huduma bora za afya na elimu. We define sustainability as meeting our needs today without compromising the ability of future generations to meet their needs. So we use joy, but really give a chance to future generations to do the same. And protecting today and the future
then is really the core of sustainability. And it should be at a personal level, at the business level, or at the corporate citizen level. Na hatimaye, Wakenya wanaopanda miti kwa ajili ya kuhifadhi mazingira watanufaika kutokana na 40% ya mapato ya biashara ya hewa ya kaboni pindi mswada kuhusu biashara ya hewa ya kaboni na manufaa yake utakapopitishwa kuwa sheria. Mswada huo uliowasilishwa na mbunge wa Laisamis Joseph Lekuton pia unapendekeza kubuniwa kwa halmashauri ya biashara ya hewa ya kaboni ambayo miongoni mwa masuala mengine itahakikisha usawa katika ugawaji mapato miongoni mwa wadau. So there are two rewards. You are saving your planet and you're also getting something out of it. So it's an incentive for you to save your planet. It's an incentive for you to prevent that carbon that goes up and destroys our ozone layer, that pokes a hole in that big blanket that we have up there. Ndutamo Kami, Darubini. The stage is set for a showcase of global talent as Kenya hosts the World Rugby Under-20 Trophy for the second time from the 15th to 30th of July at the Nyayo National Stadium. This year's edition will see 8 teams battle over 4 match days for a place in the World Rugby Under-20 Championship in 2024. Catch the matches live on KBC Channel 1, your true sports partner. Tazamaji, baada ya wenzangu Chumba na Robi kupiga shughuli yao, karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi waniita Karanjaribu mkipenda KD. Shirikisho la soka humo nchini FKF na serikali ya kaunti ya Machakos wametia saini mkataba utakaowezesha ujenzi wa taasisi ya kiufundi ya soka mjini Machakos. Taasisi hiyo itajumuisha viwanja 3 vya hadhi ya kimataifa, ofisi na vyumba vya malazi. Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti alisema mkataba huo utasaidia vijana kutoka kaunti hiyo kwani watapokea mafunzo bila malipo. Wavinya alifichua kuwa taasisi hiyo ya kiufundi itajengwa katika ardhi ya ekari 20. This project will benefit our county in various ways, including youth football development. Youth will get a chance to showcase their talents. Capacity building, high quality training will be offered for upcoming coaches and referees, among other football officials. Kinara wa FKF Nick Mwendwa alisema taasisi hiyo itatumiwa kuwafunza makocha, marefari na wachezaji soka chipukizi. Our youth national teams now have a home in Machakos. All of them. Boys and girls. Not only that, our schools and our schools championship that we are starting now can come to Machakos and call it home. This facility is about developing our kids under 13, under 16, so that we can have a bright future in football. Mwendo alidokeza kuwa gharama ya kukodisha shamba la ujenzi huo kwa miaka 33 ni milioni 600 na ujenzi huo unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miaka 2 ijayo. I'm looking forward even earlier to coming back here and having a bigger event than this, with football on the pitch, with kids playing, real kids playing. Baada ya kutia saini mkataba utakao gharimu takriban shilingi milioni 600, kinara wa FKF Nick Mwendwa na gavana wa Machakos Wavinya Ndeti wamedokeza kuwa ujenzi wa uwanja huo utaanza baada ya miezi 6. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Samaji, kuna taarifa za hivi sasa ambapo wanasema kwamba maandamano yaliyopangwa kuandaliwa siku ya Jumatano yamefutiliwa mbali. Hizo ni taarifa za hivi sasa, ni kwamba maandamano yaliyoratibiwa kuandaliwa siku ya Jumatano yamefutiliwa mbali. Lakini mwenzangu
Chumba na Robi atoka kueleza utakapokamilisha darubini hilo. Lakini tukisonga mbele ni kwamba kocha wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Kati Solago atarajia kikosi chake kujituma vilivyo kutakapokabiliana na Hong Kong China kesho kwenye mechi yao ya mwisho ya kundi B ya mashindano ya dunia katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Kwenye mechi nyingine Marekani itachuana na Zimbabwe, Uhispania ikabiliana na Samoa, huku Scotland ikimenyana na Uruguay. Mechi hizo zitaonyeshwa moja kwa moja kwenye runinga ya KBC Channel 1 na Y254. Timu ya taifa ya raga ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 itachuana na Hong Kong China kwenye mechi yao ya mwisho ya kundi B ya mashindano ya dunia. Chipu walipoteza mechi yao ya kwanza kwa alama 34 kwa 25 dhidi ya Samoa kabla ya kupoteza mechi yao ya pili dhidi ya Uhispania kwa alama 48 kwa 18. Ushindi dhidi ya Hong Kong China utawezesha timu hiyo kumaliza katika nafasi ya 3 kuimarisha matumaini ya kushiriki mechi ya kuwania nafasi ya 5 Jumapili hii. Iwapo timu hiyo almaarufu Chipu itapoteza mchuano huo, italazimika kushiriki mechi ya kuwania nafasi ya 7. Aidha, mchezaji Eddie Wambugu amerejea kikosini, huku Alvin Mwamburi, Brian Makaya na James Sinalo wakitarajiwa kucheza mechi yao ya kwanza. Mechi nyingine Marekani itachuana na Zimbabwe, Uhispania ikabiliane na Samoa, huku Scotland ikimenyana na Uruguay. Mechi hizo zitaonyeshwa moja kwa moja kwenye runinga ya KBC Channel 1 na Y254. Mshindi wa kinyang'anyiro hicho itapandishwa daraja kushiriki michuano ya dunia ya chipukizi mwaka 2024. Timu ya taifa ya kriketi ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 19 itachuana na Sierra Leone kesho kwenye mechi ya pili ya mchuano wa kufuzu kwa kombe la dunia katika uwanja wa Dar Gymkhana. Kenya ililazimika kugawana alama na Tanzania kwenye mechi ya ufunguzi baada ya mvua kubwa kunyesha katika uwanja wa UCDM mjini Dar es Salaam nchini Tanzania. Mechi ya ufunguzi kati ya Kenya na Tanzania ilisimamishwa baada ya mvua kubwa kunyesha. Kikosi hicho cha Kenya kinaongozwa na kocha mkuu Josephat Irungu na aliyekuwa mchezaji wa kimataifa wa Kenya Peter Ogondo. Kenya ni miongoni mwa mataifa matano: Nigeria, Sierra Leone, Namibia, Uganda na wenyeji Tanzania yanayowania tiketi moja ya kufuzu kwenye kombe la dunia mwaka ujao nchini Sri Lanka. Uganda na Namibia zilifuzu kwa michuano hiyo baada ya kufanya vyema kwenye mashindano ya kufuzu nchini Rwanda mwezi Septemba, huku Kenya ikifuzu baada ya kushinda michuano ya kanda ya pili nchini Nigeria. Michuano hiyo ya kufuzu kwa kombe la dunia itakamilika Jumapili hii nchini Tanzania. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Tukisonga mbele ni kwa mchezaji gofu mwenye makao yake mjini Kiambu Michael Karanga aliibuka mshindi kwenye makala ya 103 ya kuwania kombe la Bari yaliyoandaliwa katika uwanja wa gofu wa Silink mjini Mombasa. Wachezaji gofu 78 walishiriki mashindano haya kila mwaka yaliyotumiwa kuongeza alama za wachezaji wasio kulipwa kwenye msururu wa dunia. Mashindano hayo kwa mara ya kwanza yalichezwa katika mashimo 50 ili kuwezesha wachezaji wasio wa kulipwa kupata alama za kuorodheshwa kwenye msururu wa dunia. Tangu kombe hilo kuzinduliwa mwaka 1913 na Beriberi, mashindano hayo yamekuwa yakichezwa katika mashimo 36. Hata hivyo, mwaka huu muungano wa gofu humu nchini ulipandisha hadhi mashindano 26 ya kitaifa ili kuwawezesha wachezaji wasio wa kulipwa kupata alama za kuorodheshwa kwenye msururu wa dunia. Mchezaji gofu mwenye makao yake mjini Kiambu Michael Karanga alinyakua ubingwa huo baada ya kuwapiku Leji Majon wa Nairobi na Godfrey Nabuga wa Uganda walioridhika na nafasi za pili na tatu mtawalia. I feel honored being breaking the course record from -5 and giving it a chance to -7. I think it is an honor being in Mombasa and bringing the course record back. I think my aim today was just to keep on fit. The Kenya Amateur Golf Championship events have prize money that the young amateur golfers will be earning a living in this sporting activity is credit to deserve. Without the tireless efforts of our members of staff who have worked around the clock to ensure the success of this tournament,
we will not be witnessing this colorful event. Joyce Wanjiru aliorodheshwa wa kwanza miongoni mwa wanawake baada ya kumaliza watano kwa jumla. Mshindi alituzwa shilingi 92,500 huku wachezaji wengine 20 wakigawana kitita cha shilingi 400,000. Timuri Mwangi, Darubini Michezo. Chumba, kufikia hapo nakamilisha Darubini Michezo, lakini kuna taarifa za hivi punde kuahirishwa kwa maandamano ya siku ya Jumatano ya muungano wa Azimio. Nadhani ni hatua nzuri sana kwa sababu hapo awali tulipokuwa tunaanza taarifa zetu tulikuwa tunasema kwamba kumekuwepo na shinikizo sana kutoka kwa viongozi mbalimbali wa kidini na pia viongozi kutoka serikali kuweza kushinikiza kiongozi wa ODM kusitisha maandamano haya. Nadhani ni hatua ya busara sana ile. Bila shaka mrengo wa Azimio ulikuwa umepangia kuwa maandamano haya yaweze kufanyika kuanzia siku ya Jumatano, na taarifa tunazozipata kufikia sasa ni kwa yameweza kuahirishwa, na kwenye taarifa zetu za mida ya saa 3 tutakuwa tunakujuza ni kwa nini maandamano hayo yameweza kuahirishwa. Mtazamaji, hatuna la ziada ila tu kudurusu baadhi ya jumbe zenu. Hamso Thufa nasema unatazama ukiwa kaunti ya Kilifi, Purity Munani ukiwa Nairobi, Frederick Epalat ukiwa Busia, Merihan Kavai ukiwa Thika na Mbarak Mujia ukiwa Mombasa. Tumepata jumbe zenu. Bila shaka wengine ni Benson Kitinda na wengi sana ambao mmekuwa mkifuatilia taarifa zetu, na mwelekezi wetu anatuambia tuna muda, basi tunatamatisha Darubini hii leo. Mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Kuwa na usiku mwanana. Mimi naitwa Ben Chumba. Kwa heri, uwe na heri, alamsiki. Kama kawaida KD, bye bye. What's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it.